World Food Programme has injected 13 million in agribusiness in Isiolo County in a bid to boost productivity. Beekeepers have received free beehives, culture boxes and bee harvesting kits, which include bee suits, hive tools, smokers and gloves. World Food Programme ambao wametuletea gunia 380 ya mbegu ya sweet potatoes ambaye wizara yetu ya afya, wizara yetu ya kilimo watapea kwa wakulima wakati huu wa mvua, msimu wa mvua, na imekuja wakati mzuri. The County Agricultural Engineering Department has also received station service equipment, dumpy levels and measuring tapes that will support survey work to plan and rehabilitate degraded rangelands. Hivi viazi lishe vinasaidia sana hasa mashambani. Haina haja kuja town ukiwa na chakula hiki, kwa sababu utapata chakula hapo nyumbani uendelee kula bila kuja hapa town, na tumeambiwa watu wakae nyumbani. The county governor of Isiolo, Muhammad Kuti, said that the equipment will go a long way towards improving food productivity in the county. Sarah Adam, K24 for Newscut.